So okay, here I am giving one more example to you. Please solve it now. So example number 5. Write down a portal frame. Sorry. Portal frame. I have to do the beam example. Just a minute. Write down a beam, a beam of uniform section, a beam of a uniform section is is built in built in the end built in the end and and simply supported at the other end, simply support at it at the other end, built in the end. Here I have forgot, here and is there, and simply supported at other end, full stop. If the plastic moment capacity, if the plastic moment capacity at the fixed end, at the fixed end is mp, at the fixed end is mp, and and fully and fully plastic movement capacity, and fully plastic movement capacity of the beam of the beam is 2 mp, full stop. Find find the find the value of load at collapse. Find the value of load at collapse. Please read the problem statement carefully. A beam of uniform section is built in the end. Built in the end म्हणजे एका एंडला फिक्स्ड आहे असं सांगितलंय, and simply supported at other end. म्हणजे एका एंडला फिक्स्ड आहे, एका एंडला simple support आहे. If the plastic moment capacity at fixed end is mp and fully plastic moment of the beam is 2 mp, find the value of load at collapse. It means what? You have solved such examples in structural mechanics 1 or 2. It means fixed beam is there, then it means first support A
A is the fixed support, B is the simple supports. And here at this point the capacity is MP, and for this throughout this span the capacity is 2 MP. जे आपण ज्यावेळेस स्ट्रक्चरल मेकॅनिक्स मध्ये तुम्ही प्रॉब्लेम पाहिले होते, व्हॅल्यू ऑफ I, 2I असे व्हॅल्यूचे. So this moment of inertia is 2I, moment of inertia is only I, like this problem. So here at end only MP is there, and at whole cross section 2 MP value is there. Okay, so now we have to find the collapse load here. It means how to find the collapse load here. So how the mechanisms will form here? Anyone can tell me? So in this way the beam will be there. So now here mechanism will form. Sorry. So this is the beam. So here mechanism, because here point load is not there, so only here this MP force is there and simple support is there. Then how mechanism will form here for this beam? Anyone can tell me? The load is not there on the beam, even though beam will be deflect. Internet मैं नहीं देख. See, even though this beam is not loaded, but if any accidental failure will be there, or even though self weight of this beam will be deflect like this only. वर तर जाणार नाहीये beam. So even though the load is not there, the beam will be deflect like this. So when plastic moment or collapse load will be there at the failure may be due to earthquake load or any impact load. ह्याच्यावरती काय तर आदळलं एकदम, तर त्याच्यामुळे सुद्धा फेल्युअर होऊ शकतं. असं नाही की या बीमवरती लोड असेल तरच ही बीम फेल होईल. ड्यू टू एनी इम्पॅक्ट लोड, नो लोड इज देअर, but due to any impact load, due to earthquake load, it will be collapse. So moment, or sorry, so mechanism will be formed as usual. म्हणजे आतापर्यंत जसं आपण पाहिलं होतं ॲज युजलच मेकॅनिझम फॉर्म होईल. ओके, सो मेकॅनिझम will form like this only, because if this beam will deflect initially like this, because here and here only support is there. त्यामुळे हा जो स्पॅन आहे तो असाच बेंड होत राहणार आहे जर बेंड झाला तर, आणि मग ॲट दी एंड इथंच तुमच्या सेंटरलाच काय होणार आहे, त्याचं हिंज फॉर्म होणार आहे. इवन दो हिअर पॉइंट लोड इज नॉट देअर, पॉइंट लोड जरी नसला तर या सपोर्टमुळं आणि या सपोर्टमुळं काय होणार आहे, बीम या पद्धतीनंच तुमची डिफ्लेक्शन होत राहणार आहे. सो दिस इज दी डेल्टा 1, देन डेल्टा 2, डेल्टा 3, म्हणजे काहीतरी अमाऊंटनं डिफ्लेक्शन वाढत राहणार आहे. सो ड्यू टू दिस डिफ्लेक्शन, so it may be by earthquake load or by impact load, so your displacement will be there here even though load is not there. So now, and that will be again L by 2 distance. Why? Because
this beam is here, fixed support is there, but even though load is not there, but this beam will be deflect at center only. Somewhat amount will be changed during impact load, that we don't know. But if we analyze this beam, so we have to consider here the beam will be the deflect or displace at a center, even though load is not there. So then, so they have told here, so here now which type of support is there? At A, fixed support is there. So here EMP will be present. Now again, at point hinge will form. So if hinge will form, कारण का मेकॅनिझम हिंज फॉर्म होत असेल तरच मेकॅनिझम तयार होणार आहे. जर आपण म्हटलं इथं हिंजच फॉर्म होणार नाही, लोड नाही, तर कसं कसं मेकॅनिझम तयार होईल मग? द मेकॅनिझम विल नॉट बी जनरेटेड हियर because of this additional deflection. One point will be there here, so that point will be the hinge. असा एक पॉइंट येतच जाईल डिफ्लेक्शन होत होत गेल्यानंतर. आणि मी आणखी सांगतोय की काय, हा पॉइंट लोड मुळे डिफ्लेक्शन होत नाहीये, ड्यू टू एनी इम्पॅक्ट लोड और ड्यू टू अर्थक्वेक. अर्थक्वेक आला तर सरळ काय होतं, बीम कॉलम सरळ एकदम मोडल्या जातात. यू हॅव सीन इन दी पिक्चर्स, कुठल्या तरी पिक्चर्स वगैरे वगैरे म्हणजे तुम्ही पाहिलं असेल किंवा इमेजेस मध्ये पाहिलं असेल. सो डायरेक्टली व्हॉट विल हॅपन, यामधून काय करेल, एकदम तुकडा पडू शकतो. सो इन दिस वे, इवन दो सेंट्रल पॉइंट लोड इज नॉट देअर, कारण का इथं सपोर्ट आहे, इथं सपोर्ट आहे, मग आता तुटणार कुठे? डिफ्लेक्शन झाल्यामुळे सेंट्रलच तुटणार आहे या ठिकाणी. सो हियर वी हॅव टू कन्सिडर अगेन एमपी. but now the moment, full plastic moment capacity is there here, 2 mp is there. So we have to consider the value here 2 mp and 2 mp. Are you getting? And this value is mp. This is the changes here. Again here theta will be there, this is again theta, this is again theta. येते का लक्षात? आता मेकॅनिझम बघा कसं ड्रॉ झालंय. तुम्ही म्हणणार पॉइंट लोड नाहीये तर मेकॅनिझम असं कसं ड्रॉ होणार? तर आय हॅव गिवन 2 एक्झाम्पल्स. इफ पॉइंट लोड इज नॉट देअर, इवन दो द बीम विल बी डिप्लेट. कशामुळं? ड्यू टू एनी इम्पॅक्ट लोड. जर एखादा काहीतरी आदळलं पूर्ण बीम वरती तर तुमची बीम अशीच फेल होणार होताना. ऑर एनी अर्थक्वेक लोड म्हणजे काय? हॉरिझॉन्टल फोर्स येतो बीम वरती, इकडून येईल किंवा इकडून येईल. हॉरिझॉन्टल फोर्स आला की हे काय म्हणणार, एकमेकाला कॉम्प्रेस होणार. कॉम्प्रेस झाले की पण बीम अशीच बेंड होणार तुमची, अँड फेल्युअर विल बी सेंटर. इट मीन्स हियर हिंज विल फॉर्म ड्यू टू दिस 2 टाइप्स ऑफ लोड. आणि जर हिंज विल फॉर्म झाला तर असं मेकॅनिझम तयार होणार. बट नाव they have told us in problem statement, this beam or cross section carries a fully plastic moment, means 2 mp, fully 2 mp plastic moment is there. And at support here, at fixed support, they have told us only plastic moment will be there, and here full plastic moment, that is 2 mp is there. So with this we have drawn this mechanism. आलं का लक्षात सगळ्यांच्या हे mechanism? So for this 2 mp value mp, here 2 mp value will be there. जसं की आपण 2i लिहित होतो इन्स्टेड ऑफ i, एखाद्या एक्झाम्पल मध्ये तुम्ही पाहिलं असेल. सो सिमिलरली जसं 2i वगैरे i लिहायचो, सिमिलरली दॅट हियर वी कॅन राईट हियर 2 mp. ओके, सो इन दिस वे वी कॅन कॅल्क्युलेट दी mechanism. Here why movement will not be there? Because this is the simple support. So this is not fixed support. So here movement will not be present. कारण काय होणार आहे, ही बीम परत अशी लिफ्ट होणार आहे वरती. जरी तिथं सपोर्ट असला तर हा सपोर्ट असा लिफ्ट होत असतो, त्यामुळे इथं फिक्सिटी नसते, त्यामुळे मुवमेंट जनरेट होत नाही. ओके, सो नाउ फॉलो आवर प्रोसिजर सेम. Okay, external work done. So now external work done is the force into displacement. Now here force is there. Even though force is not there, impact load is the force. So that force we have to consider as a W. बघा मी काय सांगतोय,
जरी फोर्स बीमवरती दिला नसेल पण इम्पॅक्ट लोड सांगून येतोय का काहीतरी बीमवरती पडणार आहे दॅट, कारण का तो लोडच झाला, इम्पॅक्ट लोड आला, आदळलं म्हटल्यानंतर लोडच झाला, किंवा अर्थवेक लोड आला, अर्थवेक लोडमुळं हॉरिझॉन्टल लोडमुळं या बीममध्ये स्ट्रेसेस जनरेट झाल्या, त्याच्यामुळेच तुमचं डिफ्लेक्शन व्हायला लागलं. आता ही बीम आहे, त्याच्यावरती इकडून आणि इकडून तुमचा कॉम्प्रेसिव्ह फोर्स आला, काय होत राहणार आहे, त्या कॉम्प्रेसिव्ह फोर्समुळे याचं बकलिंग व्हायला चालू होणार आहे, या पद्धतीनेच बकलिंग होणार ड्यू टू दिस कॉम्प्रेसिव्ह लोड. आणि ड्यू हा कॉम्प्रेसिव्ह लोड म्हणजेच ॲडिशनल स्ट्रेसेस जनरेट होणार, दॅट इज दी डब्ल्यू. सो हिअर वी हॅव टू ॲझ्युम this W force. It may be impact or it may be earthquake force in terms of. So here again W into L by 2 theta is the your external work done. So this example asked in May 2017. May 2017 examination this asked. Okay. Now calculate internal work done. Okay, calculate internal work done. Internal work done IWD is equal to, so how many, again here force into displacement, so how many forces are there, so MPs are 1 MP into theta plus, now here if we consider this, so here 2 MP into theta plus here again 2 MP into theta, that is change here only. So this 2 plus 2 plus 1, so here 5 MP theta is the internal work done. 5 MP theta is the internal work done. So now okay, so now by considering or by using the virtual work method principle, so by using virtual work method principle, internal work, external work done is equal to internal work done. So internal work done is, sorry, external work done is WL by 2 theta is equal to internal work done is 5 MP theta. So here theta theta get cancelled. So we have to calculate collapse load. So collapse load here W is equal to, in problem statement they asked calculate the collapse load. So collapse load W is equal to here 5 into 10 MP by L. So 10 MP by L is the collapse load for this beam. Now this load may be impact or any vibration load, maybe vibration load also may be there, or earthquake load, की जे न दिसणारे बीमवरचे लोड असतील, कोणते कोणते, अचानक बीमवरती काहीतर इम्पॅक्ट झाला, or any vibrations, more vibrations. So the vibrations may be earthquake, may be vibrations also there. So vibrations load is maybe earthquake also, no problem, or any machine vibrations also there. So due to this beam will be collapse. Okay, so this is the
In this way we can calculate the collapse load. So we have seen 4-5 examples of the beam. So now we will see or go to the next part of this chapter, that is some theorems are there in the plastic analysis. That theorems, many times theory question asked in examination, theorems. And again in one of the examination the question was asked. That question is state the theorems of plastic analysis. One question asked in examination, that is theorems of plastic analysis. Theorems of plastic analysis. So there are main three theorems are there. First is the uniqueness theorem. Then second is lower bound theorem. And third is the upper bound theorem. Uniqueness theorem, lower bound theorem, and upper bound theorem. So what is mean by the uniqueness theorem, what is mean by upper bound theorem, and what is mean by lower bound theorem, that we will see here. So here, if we consider first theorem, uniqueness theorem, in this uniqueness theorem, the theorem, it means that used for the plastic analysis. हा थेरम का तयार केला गेलेला आहे, तर प्लास्टिक अनालिसिसचं जे बिहेवियर साठी जे काय स्टडी किंवा अनालिसिस केलं गेलंय, it means while calculating the factor, collapse load and bending plastic moment, whatever analysis for that plastic analysis purpose, the theorems they have considered or assumptions are there. That the three theorems they have considered for the plastic analysis. The first is the uniqueness theorem. In the uniqueness theorems, they have considered P is equal to, or instead of P, I will write W is equal to WC and M is equal to MP. What they have considered in the uniqueness theorem? The uniqueness theorem they have considered when the structure is satisfy the equilibrium mechanism. When the structure is satisfy the equilibrium mechanism or yield mechanism, equilibrium or yield condition. At that time, this uniqueness theorem will be applicable to plastic analysis. आता इक्विलिब्रियम मेकॅनिझम आणि yield कंडिशन म्हणजे काय? कधी yield कंडिशन असते? युअर स्ट्रक्चर विल बी स्टेबल. Your structure will be stable. At that time your yield condition will be there. Then when equilibrium condition will be there, equilibrium म्हणजेच स्टेबल and yield कंडिशन म्हणजेच तुमचं जो काही लोड आहे त्या स्ट्रक्चरवरती, जो काही लोड आलेला आहे तो लोड कुठेपर्यंत कन्सिडर आपण काय करतो, yield पॉइंट पर्यंत येतो, तिथून तो त्याच्या रेगेन ओरिजिनल सेप अँड कंडिशनला येतो. म्हणजे प्लास्टिक अनालिसिसची थेरी ज्यावेळी थेरॉटिकल स्टडी केला गेला त्यावेळी हा युनिकनेस थेरम काय कन्सिडर केला गेला, तर युनिकनेस थेरम काय सांगतो, तर तुमचं स्ट्रक्चर हे सॅटिस्फाय कसं असलं पाहिजे, तर इक्विलिब्रियम मेकॅनिझम आणि yield कंडिशन. इक्विलिब्रियम म्हणजेच स्टेबल आणि yield कंडिशन मध्ये म्हणजेच युअर लोड विल नॉट बी मोर दॅन दी yield पॉइंट. सो दॅट इज दी equilibrium condition and uniqueness theorem. So now just minute. See, so here I will show you
PPT. So what says the uniqueness theorem? So uniqueness theorem is saying if a bending moment distribution can be obtained which satisfy the three conditions of mechanism. So which are the three conditions of mechanism? Equilibrium, yield, and then collapse. Load corresponding to such bending moment distribution will be true collapse load. बघा याचं meaning काय? If the bending moment distribution can be obtained which satisfy बेंडिंग मोमेंटचं डिस्ट्रीब्युशन कधी कसं ऑब्टेन करणार आहे की ज्यानी थ्री कंडिशन सॅटिस्फाय होतील. व्हॉट आर दिस थ्री कंडिशन्स? द कंडिशन्स ऑफ मेकॅनिझम, इक्विलिब्रियम and yield. Mechanism, equilibrium and yield. Then the collapse load corresponding to such bending moment distribution will be true collapse load. ती बेंडिंग मोमेंट जी आहे ती तुमची त्या बेंडिंग मोमेंटचं डिस्ट्रीब्युशन हे ऍक्च्युअल तुमचा कोलॅप्स लोड असेल. दॅट सेज द युनिकनेस थेरम. म्हणजे तिन्ही कंडिशन्स ज्यावेळी सॅटिस्फाय होणार आहेत, mechanism condition, equilibrium condition and yield condition. Actually these are the three conditions we are using in the plastic analysis that I have to tell first you. कारण का वेरियस कंडिशन्स आहेत, त्या कंडिशन्स काय आहेत त्या अगोदर तुम्हाला सांगायला पाहिजे होतं, त्यानंतर थेरम सांगायला पाहिजे होते. ओके, सो that three conditions are the equilibrium condition, mechanism condition and yield condition. Just wait, before that I will tell you these three conditions. Sorry, I have to tell first these three conditions. What are these three conditions? Just a minute. Okay, so here various conditions for plastic analysis. Various conditions of plastic analysis. So first condition is the equilibrium condition. So what says equilibrium condition? Equilibrium condition is saying summation of all the forces and moments will be equal to 0. Summation of all the forces equal to 0. It means summation of H is 0, summation of V is 0 and summation of M is 0. What says the equilibrium condition? Summation of all the horizontal forces is equal to 0, summation of all the vertical forces is equal to 0 and summation of moment equal to 0. That is the equilibrium condition. म्हणजेच काय, जर हे सॅटिस्फाय होत असेल तर युअर स्ट्रक्चर विल बी द इक्विलिब्रियम कंडिशन. इट मीन्स इट इज स्टेबल. दिस इज द फर्स्ट कंडिशन. स्ट्रक्चर हे तुमचं स्टेबल असलं पाहिजे, त्यावेळी आपण प्लास्टिक अनालिसिस साठी ही कंडिशन फर्स्ट कंडिशन आहे. देन सेकंड कंडिशन is the mechanism condition. Second condition is the mechanism condition. So mechanism condition is also saying the structure at collapse. What mechanism condition is saying? The mechanism condition is saying the structure is at collapse must be capable of forming as a mechanism due to plastic hinges. So we have seen the mechanism. आपण मेकॅनिझम कसं होतं बीमचं पाहिलं. म्हणजे मेकॅनिझम कंडिशन काय सांगते प्लास्टिक अनालिसिस मध्ये, ज्यावेळी तुमचं स्ट्रक्चर कोलॅप्स व्हायला जाणार आहे त्यावेळी ते मस्ट बी कॅपेबल टू फॉर्म अ मेकॅनिझम. ते मेकॅनिझम जसं बीमचं आपण मेकॅनिझम पाहिलं, ते मेकॅनिझम तयार व्हायलाच पाहिजे ज्यावेळी फेल कोलॅप्स होणार आहे त्यावेळी, ड्यू टू प्लास्टिक हिंजेस फॉर्म नाही झाला तर मेकॅनिझम तयारच होणार नाही. आणि मेकॅनिझम आणि प्लास्टिक हिंजेस तयार झाल्यामुळे मुवमेंट जनरेट होणार आहे. सो मेकॅनिझम कंडिशन व्हॉट सेज द स्ट्रक्चर इज मस्ट बी कॅपेबल टू फॉर्मिंग द मेकॅनिझम.
So this is the mechanism condition. ओके, म्हणजे प्लास्टिक अनालिसिसचा स्टडी करताना एक गोष्ट लक्षात आपण घ्यायला पाहिजे की त्यांनी यील्ड कंडिशन पण लक्षात घेतली आणि कोलॅप्स पण लक्षात घेतलं. यील्ड कंडिशन म्हणजे काय सांगितलं होतं मी? द यील्ड कंडिशन इज नथिंग बट युअर फोर्स इज कमिंग अप टू द यील्ड पॉइंट, आणि जर फोर्स काढून घेतला तर तुमचा फोर्स काय होतं, तुमचा शेप रिगेन ओरिजिनल शेपला येतोय. दॅट इज यील्ड कंडिशन ऑर वी आर कॉलिंग अ इलॅस्टिक कंडिशन. आणि प्लास्टिक कंडिशन मध्ये काय होतंय, मेंबर तुमचा लोड घेतच जातोय, त्यावेळी स्ट्रेस कॉन्स्टंट असते, फक्त स्ट्रेन वाढत जाते आणि असा एक पॉइंट येतो की तिथं फेल्युअर होतंय. सो दिस कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इलास्टिक and plastic condition, they have merged and this plastic analysis theory is applied, and for this that three theorems they have applied. So now, and for that they have first learn the equilibrium condition. म्हणजे पहिल्यांदा स्ट्रक्चर स्टेबल असायलाच पाहिजे. तुम्ही पडलेल्या स्ट्रक्चरचं प्लास्टिक अनालिसिस करू शकाल का? नो. सो फॉर दॅट द स्ट्रक्चर मे बी इक्विलिब्रियम फर्स्ट, म्हणजे पहिल्यांदा स्ट्रक्चर ते इक्विलिब्रियम कंडिशन असायला पाहिजे. सेकंड, ज्यावेळी ते पडायला लागतंय किंवा प्लास्टिक झोन मध्ये जाते त्यावेळी हिंजेस फॉर्म झाल्या पाहिजेत, हे सेकंड कंडिशन सांगते. अँड थर्ड कंडिशन इज सेइंग द यील्ड कंडिशन, YIELD, yield condition. And what says the yield condition? Yield condition is saying this condition is also we are calling a plastic movement condition. यालाच आपण प्लास्टिक मुवमेंट कंडिशन हे असं म्हणतो, प्लास्टिक मुवमेंट कंडिशन. म्हणजे पहिल्यांदा स्ट्रक्चर स्टेबल होतं, उभा होतं, ज्यावेळी लोड जास्त यायला लागला त्यावेळी काय झालं, त्याचं मेकॅनिझम तयार झालं, म्हणजे सेकंड कंडिशन. आणि थर्ड कंडिशन म्हणजे आता काय बघा, प्लास्टिक मुवमेंट कंडिशन. द प्लास्टिक मुवमेंट कंडिशन इट मीन्स द बेंडिंग मुवमेंट, that is M should not exceed the plastic moment at any point. तुम्ही बीम मध्ये आपण लास्ट दोन प्रॉब्लेम मध्ये आपण BMD ड्रॉ केली, ते एक बघितलं का, तुमचे बेंडिंग मुवमेंट, ही बेंडिंग मुवमेंट आहे BM, ही जास्त होती आणि प्लास्टिक मुवमेंट काय होती, हो कमी होती. म्हणजे BM इज लेस दॅन युअर MP, सॉरी BM इज ग्रेटर दॅन MP. म्हणजे ज्यावेळी कोलॅप्स होणार आहे त्यावेळी लोड जास्त असेल पण मुवमेंट काही जनरेट जास्त होणार नाही. सो इट इज नॉट, कारण का आपण डिझाईन करताना रेग्युलर या बेंडिंग मुवमेंटला डिझाईन केलेलं असतं आणि कोलॅप्स होताना ही येते, म्हणजे हिंज फॉर्म झाल्यानंतर तिथं मुवमेंट जास्त आलेली नसते, मुवमेंट एकदम कमी झालेली असते. कोलॅप्स झाल्यानंतर ऍट दिस पॉइंट जिथं प्लास्टिक हिंज फॉर्म होतो त्या ठिकाणी प्लास्टिक मुवमेंट जनरेट होते. आपण BMD ड्रॉ केली त्यावेळी ही BM सगळ्यांची जास्त होती, MP कमी होती. सो हियर दे हॅव रिटन यील्ड कंडिशन, इट मीन्स the BM should not exceed the plastic movement. Plastic movement is nothing but the MP. So these are the three conditions should satisfy for the plastic analysis. या तीन कंडिशन सॅटिस्फाय होत असतील तर आपण प्लास्टिक अनालिसिस करू शकतो एखाद्या मेंबर्स. सो द व्हेरियस कंडिशन्स मीन्स इनिशियली इक्विलिब्रियम कंडिशन मीन्स इनिशियली दॅट स्ट्रक्चर शुड बी स्टेबल. पहिल्यांदा ते स्ट्रक्चर, आपण प्लास्टिक अनालिसिस स्टडी करायला जायचं म्हणलं की पहिल्यांदा ते स्ट्रक्चर स्टेबल असायला पाहिजे. देन ड्यू टू एक्सेस लोड ते स्ट्रक्चर कॅपेबल टू फॉर्म मेकॅनिझम, त्या स्ट्रक्चरमध्ये मेकॅनिझम किंवा प्लास्टिक हिंजेस फॉर्म झाले पाहिजेत. आणि प्लास्टिक हिंजेस फॉर्म झाल्यानंतर जी काय मुवमेंट येणार आहे ती मुवमेंट म्हणजेच तुमची जर रेग्युलर बेंडिंग मुवमेंट इज ग्रेटर दॅन द प्लास्टिक मुवमेंट. So these are the three conditions of equilibrium, mechanism and yield conditions for the plastic analysis we have to consider first. And या conditions satisfy झाल्यानंतरच आपण theorem use करू शकतो. Are you getting? So these are the three conditions. Now we will see the mechanisms, theorems.
So write down these three conditions: equilibrium condition, then mechanism condition, and yield condition. Whatever I have drawn written here, that is sufficient. तेवढंच लिहून घ्या.